આપણી સાથે અત્યારે કંપનીનું એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે. વેલ, હાલમાં જ આપણને સોનાટા સોફ્ટવેરના પરિણામ આવતા દેખાયા અને પરિણામોની અંદર ખાસ કરીને જુઓ ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર અહીંયાથી ઇન્ટરનેશનલ આઈટી સર્વિસીસની અંદર સારો ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે. એબિટાની વાત કરી લઈએ તો કન્સોલિડેટેડ લેવલ પર એબિટા લગભગ 8.2% જેટલા વધ્યા છે અને નફાની અંદર પણ એક ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર 10%નો તો યર ઓન યર બેઝિસ પર 13%નો સારો ગ્રોથ છે. એટલે ઓવરઓલ અહીંયાથી ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ તો સારા પરિણામો રહ્યા છે. અને આપણી સાથે અત્યારે ચર્ચામાં सोनाटा सॉफ्टवेयर CFO जगन्नाथ CN साहब जुड़ाई गया है. जगन्नाथ सर, स्वागत आपका. वेरी गुड मॉर्निंग सर. ओवरऑल एक इंटरनेशनल बिजनेस से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है ये क्वार्टर के दौरान. हालांकि डोमेस्टिक में रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा म्यूटेड रहा है. सर, क्या वजह रही डोमेस्टिक मार्केट में ये थोड़े से जो ग्रोथ धीमा पड़ा है उसकी और इंटरनेशनल मार्केट में जो अच्छा ग्रोथ रहा है उसकी? Good morning all. Namaskar. In domestic market, we have always told that please don't concentrate on revenue. We are always monitoring on absolute amount of gross contribution. That is the measurement what we have to take it for domestic business. If you see that, in spite of impact on one large customer for us in this quarter due to the change in the policy or pattern followed by our partner. We were able to recover and maintain the gross contribution for this domestic business in this quarter. We continue to follow the 3-pillar strategy to work on this domestic business, and we will continue to execute the 3-pillar strategy. So that will, which was articulated by our CEO in the call also. This is what our strategy for domestic business. And international business, yes, we got a support. We have been focusing on the margin improvement. We leverage the levers of utilization, large FP deals offshoring, and also see how we can apply the AI optimization, AI and get the benefit to the customers and also get the benefit for our margins. So these are the 3 strategies we follow, hence it has helped us. In spite of salary increase impact of 90 basis points this quarter, we have improved the margins, EBITDA margin by 70 basis points, resulting in a gross improvement in margin of 160 basis points. જો ખાસ કરીને અહીંયાથી એક આ 3 પિલર સ્ટ્રેટેજી પર મેનેજમેન્ટ આગળ વધવા માંગી રહ્યું છે અને પગાર વધારા છતાં પણ અહીંયા માર્જિન પર આપણને કોઈ અસર આવતી જોવા નથી મળી, એટલે એના પર એક ખાસ ધ્યાન રાખીશું. સર, યુ હેવ એડેડ 6 ન્યૂ કસ્ટમર ઇન ધ ઇન્ટરનેશનલ સર્વિસીસ. સર, વોટ કાઇન્ડ ઓફ ડીલ ઇઝ ધેટ એન્ડ હાઉ કેન ઇટ હેલ્પ ઇન કમિંગ ક્વાર્ટર્સ? ઇફ યુ કેન briefly tell us about that. Yeah, for the customers, we have added 6 new customers. We have one is a large deal. The rest of the deals, as usual, we have added to the our service provision in international business. These businesses will help us to particularly transform the business of the customer and help their business transformation, which is kind of leveraging the services through AI and agentic AI, what we are helping them to deploy in their IT services. And that's the basis on which we have taken this projects, and this will be very very engaging with the customers for their business transformation. Okay, sir, I was reading the press release and there was mentioned that there are some AI-led orders in accounting for approximately 10% of the overall order book for this quarter. Sir, do you see the trend of increasing in this type of orders, or will it be you will be able to increase these AI-led orders in a future? We have given a vision of reaching 20% of revenue is AI-led revenue in about 3 years' time. That was articulated by our CEO a couple of quarters back. So we continue to focus on enhancing our AI-led revenue. This quarter, we are seeing a positive movement. We were moved the order book from 8% to 10% AI-led business. We will continue to focus on this, leveraging the technology, and we will have a positive, we are hopeful that this will help us to grow in the coming quarters.
Okay. Sir, even there was a mention that in some sectors you are seeing some headwinds, and despite that your order book has grown. Sir, how much time it will take to clear these headwinds, or if I can put in other words, this order book growth will continue in the coming quarters or in second half of the financial year? Yes. Overall, the order book will continue to grow. We called out specifically about our largest BFSI customer having a ramp down, significant ramp down, and also our one of the large TMT customer is also having, because of budgetary constraints. There's a challenge on budget. However, we are continuing to see the scope of business in both BFSI as well as healthcare. A lot of other opportunities are coming up. Confident of growing the business, except for RMD, retail manufacturing and distribution. This is the business where there is a kind of mutant growth or mutant opportunities are there. Other than that, these two verticals, we think that BFSI and healthcare is going to continue to help us to grow. જો અહીંયાથી ખાસ કરીને હેલ્થકેર સેક્ટર એક સારું રહી શકે છે. બીએફએસઆઈમાં થોડીક ચિંતાઓ છે, પરંતુ અહીંયાથી ગ્રોથ આપણને ઇન્ટેક્ટ રહેતો દેખાશે. સર, અધર થિંગ જસ્ટ આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક, ઇઝ દેર એની ઇમ્પેક્ટ ઓન ધીસ ન્યૂ change in H1B policies on your international business, or it's completely offshore now times? At present, we are not seeing any major impact because of the policy change. That is not what we see for our business. ઓકે, સો આની કોઈક મોટી અસર આપણને H1Bની આવતી જોવા નહીં મળે, એટલે એના પર તો એક રાખીશું. એન્ડ સર, જસ્ટ આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક that you have just mentioned that in opening remarks that due to in spite of your wage increases, there is no impact on quarter. So sir, can we see some rise in a second half of the year? What's your comfortable range, or if you can just give us a guidance about your margin target or something like that? So we have mentioned that this quarter, in spite of wage increases, our margins have improved. We have also guided that next quarter also we have a wage increase, but in spite of the wage increase, we'll continue to improve the margin. Our long-term, medium-term objective is to reach the low 20s margin. We are working towards that, and we will be improving the margin in the coming quarter. જો અહીંયાથી ખાસ કરીને આવનારા ક્વાર્ટરમાં પણ એક વેજ હાઇક થશે, અને એને લઈને ખાસ કરીને માર્જિન પર કોઈ બહુ મોટી અસર આવતી જોવા નહીં મળે, એટલે એના પર એક નજર રાખીશું. ઓન દેટ નોટ, જગન્નાથ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ સર ટુ જોઈન વિથ અસ એન્ડ શેર ધ ડિટેલ્સ ઓફ યોર ફાઇનાન્શિયલ્સ, એન્ડ વી હોપ દેટ we will be able to talk with you on the next quarterly result also, sir. Thank you very much, sir, to join with us. Thank you. તો જો ખાસ કરીને સોનાટા સોફ્ટવેરનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે અહીંયાથી જોડાયું હતું. ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ એક સારો એમનો રહ્યો છે. ડોમેસ્ટિકની અંદર એમની જે ગ્રોસ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એની અંદર પણ અહીંયાથી આપણને વધારો થતો જોવા મળ્યો છે, અને હજી પણ આવનારું ક્વાર્ટર એક સારું રહેતું જોવા મળી શકે છે, અને ઓર્ડર બુકની અંદર પણ ગ્રોથ આવશે એવું તેમનું કહેવું છે, એટલે એના પર એક ફોકસ રાખતા રહીશું. પરંતુ એ સાથે જ અત્યારે